ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో టోటల్ 50 ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. ఇది పార్ట్ 2 ఆఫ్ ద సిరీస్. ఈ వీడియోలో టోటల్ 6 క్వశ్చన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. దాట్ ఆర్ ఫైండ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ 2 and -1 రెస్పెక్టివ్లీ. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2016లో ఇచ్చారు. Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 2x minus 8 and verify the relation between zeros and coefficients. ఈ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. ఫైండింగ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అండ్ వెరిఫైయింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ జీరోస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2018 ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అండ్ 2019 ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. రైట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. డివైడ్ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 5x మైనస్ 2 బై x మైనస్ 2. ఇది పాలినామియల్ డివిజన్ ప్రాబ్లం. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో ఇచ్చారు. Two angles are complementary and one angle is 18 degrees more than the other. Then find the angles. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో కూడా ఇచ్చారు. గివెన్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్ 3x plus 4y equal to 11, write linear equations in two variables such that their geometrical representation forms parallel lines and intersecting lines. మనకి ఒక లీనియర్ పాలినామియల్ ఇచ్చి రెండో లీనియర్ పాలినామియల్ రాయమంటున్నారు. such that you will get parallel lines or you will get intersecting lines. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2018 ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సాల్వ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ 2x plus 3y equal to 8 and x plus 2y equal to 5 using elimination method. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో ఇచ్చారు. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూస్ చేసి pair of linear equations solve చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. we have to learn this also, right? In our channel we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Find the quadratic polynomial if the zeros of it are 2 and -1. మీరు చూస్తే ఇక్కడ 2 and -1 అనేవి 2 zeros ఆఫ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. మనల్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఏంటో కనుక్కోమంటున్నారు. మనకు తెలుసు ఆల్ఫా అండ్ బీటా అనేవి కనుక జీరోస్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అయితే the quadratic polynomial can be written as x minus alpha into x minus beta, right? Alpha and beta అనేవి కనుక zeros of the quadratic polynomial అయితే ఆ quadratic polynomial ఏమవుతుంది x minus alpha into x minus beta. సో మనకి 2 and -1 అనేవి జీరోస్ అన్నారు. అంటే ఆల్ఫా ప్లేస్లో 2 అండ్ బీటా ప్లేస్లో -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి x minus 2 into x minus of -1. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x minus 2 into x plus 1 అని రాయొచ్చు, రైట్? మైనస్ ఇంటూ మైనస్, సో +1 అయింది అది, రైట్? నౌ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దీస్ టూ, x minus 2 into x plus 1. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం? x into x, లెట్ మీ రైట్ దాట్, x into x ప్లస్ x into +1, right? Then -2 into x, then -2 into 1, right? This can be now written as x square plus x minus 2x minus 2. దీన్ని చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ x ఉంది, ఇది -2x ఉంది, అంటే this is going to be -x, right? So I can write this as that is equal to x square minus x minus 2, right?
This is the quadratic polynomial, right? Let's write that. X minus 2 into x plus 1 is x square minus x minus 2. So this is the quadratic polynomial. The quadratic polynomial with zeros as 2 and minus 1 is x square minus x minus 2. Understood how to solve this problem? Find the zeros of quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. Verify the relation between zeros and coefficients. First ఏం చేయాలి? We have to find the zeros of quadratic polynomial. తర్వాత వచ్చిన జీరోస్ని యూస్ చేసుకుని we have to verify the relation between zeros and coefficients. Right? First we focus on this part of it. We want to find zeros of the quadratic polynomial. దానికోసం we can use split the middle term method. Right? The method of splitting the middle term ఏమని చెప్తుందంటే you have to find two numbers p and q such that p plus q is coefficient of x. ఓకే, p plus q అనేది coefficient of x అవ్వాలి, అంటే p plus q equal to minus 2 అవ్వాలి అని. And p times q is product of remaining coefficients. Remaining coefficients ఏంటి? 1 and minus 8. Right? వాటి product ఎంత? 1 into minus 8, that is equal to minus 8. అంటే pq or p times q అనేది minus 8 అవ్వాలి, p plus q అనేది minus 2 అవ్వాలి. So that is the requirement, right? We have to find two numbers such that p plus q equal to minus 2 and p times q equal to minus 8. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ మైనస్ 8 అనేది ఉంది కదా, అందులో మీకు 8 అనే దాన్ని తీసుకోండి. 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో చూడండి. 8కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్, 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 4 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అండ్ 8 ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫ్యాక్టర్. రైట్? అంటే 1 అనేది 8ని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది, 2 అనేది డివైడ్ చేయగలుగుతుంది, 4 అనేది చేయగలుగుతుంది, 8 అనేది కూడా 8ని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది. రైట్? దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 8. నౌ యూ సీ minus 8 అనే దాన్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్గా రాయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి. minus 8 can be written as minus 1 into 8. Right? Otherwise 1 into minus 8 గా కూడా రాయొచ్చు, లేకపోతే 2 into minus 4 గా రాయొచ్చు, లేకపోతే minus 2 into 4 గా కూడా రాయొచ్చు. రైట్? ఈ కాంబినేషన్ అండ్ ఈ కాంబినేషన్. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఈ రెండిట్ల సమ్ చూద్దాం. minus 1 and 8. minus 1 plus 8 ఎంత అయింది? 7 అయింది. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? minus 2 అవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ రైట్ చాయిస్. రైట్? 1 and minus 8 వీటి సమ్ ఎంత అయింది? minus 7 అయింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఏ చాయిస్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్. The next one is 2 and minus 4. 2 minus 4, this is minus 2. Our requirement is this. So this is correct. దీన్ని చెక్ చేయక్కర్లేదు, మనకు ఆల్రెడీ ఈ రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయ్యేది వచ్చేసింది కాబట్టి. సో నౌ ఐ కెన్ సే దట్ minus 8 can be written as minus 4 into 2 and the sum minus 2 can be written as minus 4 plus 2. Right? These are the two numbers. P and Q ఏమవుతున్నాయి? P is minus 4 and Q is 2. Right? Let us look at this. Minus 4 plus 2 equal to minus 2. Right? ఈ ఈక్వేషన్ని బోత్ ద సైడ్స్ ఎక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. చేస్తే కనుక ఏమైంది? ఇది minus 4x plus 2x equal to minus 2x. రైట్? ఇక్కడ మనకున్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్లో మిడిల్ టర్మ్ ఏంటి? minus 2x. దాని బదులు minus 4x plus 2x అని రాయొచ్చు. లెట్స్ డూ దాట్. x స్క్వేర్ minus 2x minus 8 ఏమైంది? x స్క్వేర్ minus 4x plus 2x minus 8 అయింది. రైట్? ఈ మిడిల్ టర్మ్ minus 2x అనే దాన్ని we have split that into two terms. రైట్? అందుగురించే ఇది స్ప్లిట్ ద మిడిల్ టర్మ్ మెథడ్ అయింది. Now you observe these two. x square minus 4x. ఇందులో x అనే దాన్ని కామన్ తీసాను అనుకోండి నేను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ టూ టర్మ్స్లో ఈ టర్మ్లో x మిగులుతుంది, ఈ టర్మ్లో minus 4 మిగులుతుంది. రైట్? లెట్ మీ రైట్ దాట్. x into x minus 4. Now observe these two terms.
ఇక్కడ +2 అనే దాన్ని కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఇక్కడ x మిగులుతుంది, ఇక్కడ -4 మిగులుతుంది, రైట్? లెట్ మీ రైట్ దట్. యూ అబ్జర్వ్ నౌ, దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్, రైట్? ఈ 2 టర్మ్స్లో మీరు చూస్తే x-4 అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? సో లెట్ మీ టేక్ దట్ x-4 యాజ్ అ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్. దెన్ ఈ టర్మ్లో x మిగిలింది, ఈ టర్మ్లో +2 మిగిలింది, రైట్? నౌ మన దగ్గర ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ఎలా రాసాం? x² - 2x - 8 ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 లీనియర్ పాలినామియల్స్గా రాసాం, x-4 ఇంటూ x + 2, రైట్? ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 లీనియర్ పాలినామియల్స్గా రాసాం. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ జీరోస్ ఆఫ్ దాట్. ఒక పాలినామియల్కి జీరో అనేది డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుందంటే, ఇఫ్ f of x ఈజ్ ఏ పాలినామియల్ అండ్ a ఈజ్ ఎ రియల్ నెంబర్, దెన్ a ఈజ్ కాల్డ్ జీరో ఆఫ్ f of x ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f of a ఈక్వల్ టు 0. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, a అనే రియల్ నెంబర్ కనుకుంటే f of x అనే పాలినామియల్కి అది ఎప్పుడు జీరో అవుతుందంటే, x ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాని వాల్యూ f of a 0 అయినప్పుడు. అంటే x ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాలినామియల్ వాల్యూ కనుక 0 అయితే a అనేది జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అవుతుంది, రైట్? మన దగ్గర క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ని లీనియర్ పాలినామియల్గా మార్చాం, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ పాలినామియల్స్గా అది ఉంది కదా. దాంట్లో ఇప్పుడు k అనే నెంబర్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, దాని వాల్యూ ఇచ్చిన పాలినామియల్ వాల్యూ 0 అయితే కనుక k అనేది జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అవుతుంది. Let's assume that k is one of the zeros of given quadratic polynomial f of x. మన దగ్గర ఉన్న పాలినామియల్ f of x అనుకుంటే కనుక దానికి k అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ అయితే f of k వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది, రైట్? సో దాని ప్రకారం మనం ఇప్పుడు f of k, మన దగ్గర ఉన్న పాలినామియల్ f of x ఈక్వల్ టు x-4 టైమ్స్ x-2 అనుకున్నాం కదా. సో f of k ఏమవుతుంది అప్పుడు? k - 4 ఇంటూ k + 2, దాని వాల్యూ 0 అయితే k అనేది జీరో ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అవుతుంది. దీని వాల్యూ ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? k - 4 అనేది 0 అయినప్పుడు. k - 4 అనేది 0 అయితే దాని మీనింగ్ ఏంటి? f of k అనేది 0 టైమ్స్ k + 2 అవుతుంది, రైట్? 0 టైమ్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. అంటే k - 4 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు f of k అనేది 0 అయింది, రైట్? అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? f of k ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలంటే k - 4 0 అవ్వాలి. ఇట్ మీన్స్ k ఈక్వల్ టు 4. అంటే 4 అనేది వన్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్. సిమిలర్లీ f of k ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే కనుక k + 2 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. k + 2 0 అంటే ఏంటి? f of k ఈక్వల్ టు k - 4 ఇంటూ 0. 0 టైమ్స్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0, రైట్? f of k ఎప్పుడు 0 అయింది? k + 2 వాల్యూ 0 అయినప్పుడు. అంటే k + 2 ఉన్న ప్లేస్లో మనం 0 రాసినప్పుడు, రైట్? ఇట్ మీన్స్ k + 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో -2 అనేది అనదర్ జీరో ఆఫ్ ద గివెన్ quadratic polynomial, right? So let me note that zeros of the given quadratic polynomial are 4 and -2. Now we are done with the first step. We found the zeros of the given quadratic polynomial, right? Now we want to verify the relation between the zeros and quotients. మనకి రిలేషన్స్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మనం. సమ్ ఆఫ్ ద జీరోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగటివ్ ఆఫ్ ద కోషెంట్ ఆఫ్ x డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ x². ఇక్కడ చూడండి, నెగటివ్ ఆఫ్ ద కోషెంట్ ఆఫ్ x అన్నారు అంటే -2 డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ x² ఏంటి? 1, రైట్? సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. అండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్కి రిలేషన్ ఏమని చెప్తుందంటే కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ x². కాన్స్టెంట్ ఏంటి? -8 డివైడెడ్ బై కోషెంట్ ఆఫ్ x² ఏంటి? 1. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ -8.
మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు జీరోస్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఆర్ 4 అండ్ -2, రైట్? వాట్ సమ్ ఎంత? -2 + 4 = 2. ఫార్ములా నుంచి వచ్చిందంత మ్యాచ్ అయిందా? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ జీరోస్ చూస్తే కనుక -2 × 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8. ఇది కూడా ఫార్ములా నుంచి వచ్చిందంత మ్యాచ్ అయిందా? సో మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు? The relationship between zeros and quotient that are given as sum of zeros equal to minus of quotient of x divided by quotient of x square, and product of zeros that is equal to constant divided by quotient of x square is verified. Understood? ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో? Divide x cube minus 4x square plus 5x minus 2 by x minus 2. ఇది polynomial division problem, right? What you have here is dividend and this is divisor. So మనం ఎలా రాస్తాం? ఫస్ట్ డివిడెండ్ రాసుకుంటాం, తర్వాత you draw a line like this and divisor ని ఇటు పక్కన రాసుకుంటాం. Okay? The first step in polynomial division is consider the terms of highest exponents in dividend and divisor. Dividend లో highest exponent ఏంటి? x cube. Divisor లో highest exponent ఉన్నది ఏంటి? x. Now we have to divide x cube with x. What you got? x square. Right? ఆ x square ని ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ గా రాయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఆ x square తో x minus 2 ని మల్టిప్లై చేయండి. x minus 2 into x square. This can be now written as x cube minus 2x square, right? Let us subtract that from the dividend. X cube minus 2x square. Okay, then subtract cheyalante sign marustaam. Below expression sign marchi simply sum them, right? X cube minus x cube, this is 0, and here you have minus 4x square and here you have plus 2x square, right? So this is going to be minus 2x square. Now bring this plus 5x. Okay, now observe this. Highest terms, highest exponents ఉన్న terms చూడండి. ఇక్కడ minus 2x square, ఇక్కడ x, right? Minus 2x square divided by x, అదేమవుతుంది? Minus 2x అవుతుంది, right? Let me write that as part of quotient, minus 2x. Now ఈ minus 2x తో x minus 2 ని మల్టిప్లై చేయండి. x minus 2 into minus 2x, ఇదేమవుతుంది? Minus 2x square plus 4x, right? Let's write that. Minus 2x square plus 4x, right? Let us subtract this. Subtraction అంటే బిలో టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిలో ఎక్స్ప్రెషన్లో వాటికి సైన్స్ ఫస్ట్ మారుస్తాం, మార్చి తర్వాత యాడ్ చేస్తాం టర్మ్ బై టర్మ్. ఇక్కడ ప్లస్ 2x మైనస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్, ఇది 0 అయింది. ఈ టర్మ్ చూడండి ప్లస్ 5x మైనస్ 4x అంటే ఇది ప్లస్ x అయింది, రైట్? నౌ యూ బ్రింగ్ దిస్ minus 2 down. So you have now x minus 2. Look at this. x, ఇక్కడ highest exponent ఉన్నది x, అంటే x by x that is equal to 1. Let's write this plus 1 here. Okay, now x minus 2 ని plus 1 తో multiply చేయండి. This is going to be x minus 2. Now you subtract this x minus 2 from here. When you subtract, you are changing the sign, right? So x minus x 0 and minus 2 plus 2, that is also equal to 0. So this is remainder. Remainder is 0, right? And the quotient q is x square minus 2x plus 1, right? So polynomial division ఏమని రాయొచ్చు? x cube minus 4x square plus 5x minus 2. This is equal to dividend, that is equal to divisor x minus 2 into the quotient x square minus 2x plus 1
plus remainder, that is 0. Right? This is what we are asked to find. Understood? Two angles are complementary and one angle is 18 degrees more than the other. Then find the angles. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో 2 యాంగిల్స్ ఉన్నాయని ఇచ్చారు. అవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని ఇచ్చారు. రెండోది వన్ యాంగిల్ ఈజ్ 18 degrees more than the other one. అంటే the larger angle is 18 degrees more than the smaller one. Then find the angles. మనకి 2 యాంగిల్స్ తెలియదు. ఐఎమ్ కాలింగ్ ద ఫస్ట్ వన్ యాజ్ లార్జర్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x degrees, and the smaller one as y degrees. Okay, so these two are complementary angles. అంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ గురించి మనకేం తెలుసు? సమ్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 90 degrees అని తెలుసా? అదర్వైజ్ నోట్ ఇట్ డౌన్. సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. It means x plus y equal to 90 degrees. Right? Because these two angles, x and y, are complementary angles, right? X plus y equal to 90 అయింది. So larger angle is 18 degrees more than the other one. Right? Larger angle ఏంటి? x. x is greater than y and x equal to y plus 18. ఎందుకంటే 18 degrees, x అనేది 18 degrees more than y కాబట్టి. So let's write that. This equation I can rearrange and write it as x minus y equal to 18. Observe these two equations. These are a pair of linear equations in two variables, right? X and y అనేవి variables. ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఎలిమినేషన్ మెథడ్ తెలుసు, సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తెలుసు, గ్రాఫ్ మెథడ్ తెలుసు, రైట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ హియర్. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 90 ఉంది కదా, ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 18 అని ఉంది. ఈ y ప్లేస్లో ఈ x ప్లేస్లో y ప్లస్ 18 అనేదాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, రైట్? అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది y plus 18 plus y equal to 90. This can be written as 2y plus 18 equal to 90. 2y equal to 90 minus 18, that is equal to 72. 2y equal to 72 అంటే y equal to 72 by 2, that is equal to 36. So y equal to 36 degrees వచ్చేసింది మనకి. x వాల్యూ కావాలి. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు x equal to y plus 18. Right? So y place లో 36 substitute చేస్తే x equal to 36 plus 18, that is equal to 54 degrees. So we have now x and y values known. So what are the complementary angles? 54 degrees and 36 degrees. The difference between them is 18 degrees and their sum 54 plus 36 equal to 90. Understood? Given the linear equation 3x plus 4y equal to 11, write linear equations in two variables such that their geometrical representations form parallel lines and intersecting lines. Question చూస్తే మనకి ఒక linear equation ఇచ్చారు, 3x plus 4y equal to 11. Now we are asked to write two different linear equations such that first equation కి మనకి ఇచ్చిన 3x plus 4y equal to 11కి గ్రాఫ్స్ గీస్తే కనుక దే రిప్రజెంట్ ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకే, ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, దానికి ఈ 3x plus 4y equal to 11 అనే ఈక్వేషన్కి కనుక గ్రాఫ్ గీస్తే దే షుడ్ లీడ్ టు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. అర్థమైందా క్వశ్చన్ ఏంటో? వీ హ్యావ్ టు రైట్ టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. ఫస్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ని మనకి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ప్లాట్ చేస్తే కనుక ప్యారలల్ లైన్స్ రావాలి. మనం రాసే సెకండ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ని ఒరిజినల్గా ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని ప్లాట్ చేస్తే కనుక ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి. అర్థమైంది కదా? సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ an equation that leads to parallel lines. Okay, మనకు తెలుసు generic form for pair of linear equations in two variables can be written as a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2,
రైట్? ఇలాంటి 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండి అవి ప్యారలల్ లైన్స్ రావాలి అంటే గనక కోఎఫిషియెంట్స్ హ్యావ్ టు రిలేట్ లైక్ దిస్. a1 by a2 ఈక్వల్ టు b1 by b2 దాట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు c1 by c2. రైట్? మనకి ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు 3x plus 4y equal to 11. రైట్? యు కంపేర్ దాట్ విత్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ హియర్. సో a1 ఏమవుతుంది 3, b1 4 అవుతుంది, c1 ఈక్వల్ టు 11 అవుతుంది. రైట్? నౌ look at this relation. a1 by a2 equal to b1 by b2. First of all, అలా అవ్వాలి. తర్వాత that should not be equal to c1 by c2. So a1 by a2 equal to b1 by b2 అయ్యేటట్టుగా let's write a2 and b2. Let's find the values of a2 and b2. Okay, a1 by a2, that is 3 by a2 equal to 4 by b2. Right? So now let me take this b2 to the other side and take this 3 to this side. Then I can write this equation as b2 by a2 equal to 4 by 3. Okay, b2 by a2 equal to 4 by 3 ante b2 equal to 4, a2 equal to 3 and రాసుకోవచ్చు. Right? Otherwise b2 equal to 8, a2 equal to 6 and రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసినా కానీ ఫైనల్గా 4 by 3 రావాలి b2 by a2 when you simplify. Right? To keep it simple, I am taking b2 equal to 4 and a2 equal to 3. Okay, now ఇంకా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి c2. Right? Now look at this relation. b1 by b2 is not equal to c1 by c2. అంటే 4 by b2, that is 4 by 4, is not equal to 11 by c2. Right? 4 by 4 is not equal to 11 by c2. ఇది రిక్వైర్మెంట్ మనకి. 4 by 4 ఏమవుతుంది 1. 1 not equal to 11 by c2. అంటే c2 is not equal to 11. c2 11 అవ్వకుండా ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ ఫైన్. అర్థమైంది కదా? నౌ లెట్ మీ టేక్ c2 ఈక్వల్ టు 12. అప్పుడు ఏమైంది a2 ఈక్వల్ టు 3, b2 ఈక్వల్ టు 4 అండ్ c2 ఈక్వల్ టు 12. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మనకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది 3x ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు 12. ఈ ఈక్వేషన్ని మనకు ఒరిజినల్గా ఇచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్ని గ్రాఫ్గా ప్లాట్ చేస్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ప్యారలల్ లైన్స్ లైక్ దిస్. అండర్స్టూడ్? The next one is we have to find intersecting lines. We have to find another equation. మనకి 3x plus 4y equal to 11 ఇచ్చారు కదా, దానికి అది కాకుండా ఇంకొక ఈక్వేషన్ని we have to find such that these two equations lead to intersecting lines. Okay, so we have to find a2x plus b2y equal to c2. అంటే a2, b2, c2 వాల్యూస్ తెలియాలి. ఆ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి అంటే కనుక గ్రాఫ్ చేసినప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండాలి 3x plus 4y equal to 11 అండ్ వచ్చిన ఈక్వేషన్ని ప్లాట్ చేస్తే కనుక ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి. ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి అంటే మనకి ఉన్న రిలేషన్ ఇది a1 by a2 is not equal to b1 by b2. రైట్? మనకి a1 ఈక్వల్ టు 3 అని తెలుసు, b1 ఈక్వల్ టు 4 అని తెలుసు. ఇక్కడ c1తో అవసరం లేదు. ఓకే, ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 is 3, 3 by a2 is not equal to 4 by b2. Right? So b2 by a2 is not equal to 4 by 3 అని రాయచ్చా? అంటే 4 by 3 కాకుండా ఏ నెంబర్నైనా తీసుకోవచ్చు మనం. 5 by 3 తీసుకోవచ్చు, 6 by 3 తీసుకోవచ్చు, 7 by 3 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే 5 by 5 తీసుకోవచ్చు, ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో b2 by a2 is 6 by 3 అని తీసుకుంటున్నాను నేను. దెర్ ఈజ్ నో రీజన్ ఫర్ టేకింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఐ చోజ్ 6 by 3. నౌ b2 is 6 అండ్ a2 is 3. రైట్? ఈ పర్టిక్యులర్ రిలేషన్ ప్రకారం a1 by a2 షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు b1 by b2. అదే రైట్. c2తో c1 by c2తో సంబంధం లేదు మనకి. c2 వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, I chose c2 equal to 14. a2 is 3 and b2 is 6 and c2 is 14. Now equation ఏమవుతుంది
3x plus 6y equal to 14. ఈ ఈక్వేషన్ని ప్లాట్ చేస్తే గనక you will get intersecting lines like this. Understood? Solve pair of linear equations 2x plus 3y equal to 8 and x plus 2y equal to 5 by elimination method. Elimination method అనగానే మనకి గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే we want to eliminate one of the variables first from these equations. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఒక ఈక్వేషన్ని మాడిఫై చేయాలి. మాడిఫై చేసి ఆ ఈక్వేషన్ని రెండో ఈక్వేషన్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు కానీ వన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. అందుకే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటాం, రైట్? సో నౌ ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. నౌ కెన్ ఐ మల్టిప్లై దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 2? ఇఫ్ ఐ డూ దాట్, అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? 2x ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు 10 అవుతుంది, రైట్? 2x plus 4y equal to 10 అయింది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2x plus 4y equal to 10 అయింది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 2x plus 3y equal to 8. Now I want to subtract this equation from this equation. 2x plus 4y equal to 10 ఇలా రాసుకున్న తర్వాత we want to subtract the second equation from the first equation, right? సో అలా చేయాల్సినప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి దానికి కోఎఫిషియంట్స్లో ఏ సైన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ సైన్స్ని మార్చి రాసుకుంటాం. మార్చి రాసుకున్న తర్వాత వి సింప్లీ యాడ్ టర్మ్ బై టర్మ్. ఇక్కడ ప్లస్ 2x, ఇది మైనస్ 2x, అంటే ఇక్కడ 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ 4x ప్లస్ 4y మైనస్ 3y అంటే 1y. దిస్ ఈజ్ 10 మైనస్ 8 అంటే 2. సో y ఈక్వల్ టు 2. y వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి. ఈ y వాల్యూని యూజ్ చేసి ఏదో ఒక ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ కానీ యూజ్ చేసుకుని ఈ y వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ద్వారా మనం x వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. x ప్లస్ 2y ఈక్వల్ టు 5 అనే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, రైట్? y వాల్యూ మనకు తెలుసు. x ఈక్వల్ టు 5 మైనస్ 2y అని రాయొచ్చా? తర్వాత y వాల్యూ ఇక్కడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, 5 మైనస్ 2 ఇంటూ 2 అంటే 5 minus 4, that is equal to 1. X value equal to 1 అయింది. So x equal to 1 and y equal to 2 is the solution for given set of equations.